Sexy M5 E60. Look at that red, bro. Look at that red. Guys, comment down below if you like this red color on the E60 or not. Так, ребят, я у себя в сторис сказал, что это M5 V10 на компрессоре. F90 and M5. F90 versus E60 M5. Oh, it doesn't have a logo. It looks fake right now. It looks like a regular E60. Загляни по... Сами понимаете, лицемеры, блогеры, что с них взять? Вот, поэтому... И вторую я видел в Дагестане, но она, по-моему, либо в пленке, либо перекрашена. Но это тоже перекрашено, на самом деле, так что разницы нет. Вот, посмотрите на диски, просто диски. Мне они не нравятся, но из-за того, что общая ширина такая бомбовая, неплохо смотрится.